Okay, so we continue with interest based on the reducing balance, or we call constant ratio formula. The interest rate charged on reducing balance is an annual rate which applied only to the balance due at the time of each payment was made. The constant ratio formula is frequently used to approximate the actual annual percentage rate APR or effective rate R. Okay, the constant ratio formula is given by R equals to 2MI divided by BN plus 1, where R is an annual interest rate, M equals to 12 for monthly installment or 52 for weekly installment, I is total interest charge, B is original balance, and N is number of installments. Okay, so sebelum ni kita dah tengok untuk interest based on original balance. Okay, now kita tengok untuk reducing balance. Maksud kat sini, interest tu dia kenakan untuk setiap kali bila awak dah buat pembayaran, so balance awak akan berkurang. So dia akan kira interest yang baru. So maknanya interest tu sentiasa berubah. Okay, so constant ratio formula ni kita akan gunakan formula R ataupun annual interest rate equals to 2MI divided by BN plus 1. Okay, how we use this formula, macam mana kita nak fahamkan interest based on reducing formula. Okay, kita tengok kat sini. Okay, example 6. The cash price of a wing chair is 2,500. Okay, this one is cash price. Maknanya kalau awak bayar secara tunai, awak kena bayar 2,500. A lady purchased the wing chair and paid 10% down payment. So yang ni dia tak bagi down payment tu dalam bentuk nilai, dia cuma bagi dalam bentuk percentage. So kalau kita nak tahu nilai down payment, maksudnya 10% daripada harga asal. 10% daripada 2,500, so 10% darab 2,500. Sorry, this one. So maknanya dia akan bayar down payment sebanyak 250 through monthly installment. So dia buat secara monthly installment for 1 year. Kalau monthly maksudnya setahun ada 12. Okay, if the interest rate charge is 8% per annum based on reducing balance. So awak kena baca betul-betul kat sini. Dia kata interest rate charge is 8% annum based on reducing balance. So dia kata reducing balance, bukan original balance. Okay, calculate the interest charge. Okay, cara nak guna interest charge, we know that from this formula, R ni adalah annual interest rate. R equals to 2MI divided by BN plus 1. So kita nak I. So awak ubah daripada formula ni, ubah dapatkan yang second ni. So sebenarnya benda ni sama, cumanya dia ubah kedudukan. So I equals to B N plus 1 multiply by R divide by 2M. Yang ni awak boleh try buat gunakan cara maths kan. Okay, contohnya saya ambil macam ni, 2MI divide by B N plus 1 equals to R. So kita tak nak yang ni pindah sebelah sini, dia akan jadi darab. So 2MI equals to R darab B N plus 1 kan. Okay, and then kita tak nak 2M, so kita just nak interest. So RB N plus 1 divide by 2M. So that's why you get second formula. Okay, so kita dah tahu balance dia adalah 2250. Okay, sebab apa 2250? Sebab tadi kita dah kira kat sini. Okay, when you calculate, tadi saya katakan down payment kita 250. Okay, so balance dia adalah 2500 tolak 250. So that's why here you get balance 2250. Okay, then balance 2250 sebab kat sini dia tak ada pun cerita balance tu berapa. So awak kena calculate sendiri. Maksudnya awak dah ada cash price and then awak tolak dengan down payment. So awak dapat balance and then N plus 1. So N maknanya bilangan tu, maknanya kita ada 12 kan, 12 kali sebab monthly dalam 1 tahun. So your N is 12 plus 1 and then R ni interest rate, this one 8%, so 0.08 divide by 2 and then
M is 12. Sebab apa M 12? Sebab dia kata monthly. So kat sini bila monthly kan, kita dah belajar masa topik compound interest, kita ada M equals to 12 ataupun 52, ataupun dia ada kata kan kalau quarterly 4. So yang inilah kita apply dekat sini. So your M is 12. So you get the interest which is 97.50 ringgit. Okay. Next, the cash price of the car. Okay, cash price maknanya kalau awak bayar cash price, okay, installment purchase is cash price plus interest. So kalau awak bayar harga cash price tu adalah 2500, and then we plus by interest 97.50 ringgit. So kalau awak nak bayar secara installment purchase, dia akan jadi 2597.50. Okay, yang ni bukan cash price yang ni tukar, yang ni installment price. Kalau maknanya kalau cash price awak akan bayar dengan harga 2500, tapi kalau awak guna secara interest ni 2597.50 installment purchase. Okay, this one saya rasa lebih kurang sama je kat sini. Washing machine, okay, yang ni harga dia 700. So cash price dia adalah 700. Through installment purchase, the buyer has to pay RM80 down payment. Okay, down payment adalah 80. Okay, so awak boleh kira kat sini original balance. So 700 tolak 80 kan. Okay, so dapat berapa balance dia? Okay, 30 weekly installment. Okay, dia buat secara weekly. Dia dah bagi tahu kat sini 30 bulan. 30 minggu. So this one is your N. Okay, N equals to 30. If the interest charge is 30% per annum on a reducing balance. Okay, this one is R. R equals to 30%. Okay, so the total balance. Total balance ni awak boleh guna yang ni lah. Original balance sama dengan 700 tolak dengan 80 kan. 80 ni adalah down payment. Okay, total interest. Okay, interest ni guna formula yang tadi tu, yang apa ni, R apa ni, N plus 1 semua kan. So boleh guna divide by 2M. So kat sini awak boleh ambil nilai M. Okay, this one is N. N is 30 sebab dia kata dia buat 30 minggu kan, selama 30 minggu. Okay, but your M dia kata weekly. So M is 52. Kat sini boleh tandakan, boleh gantikan nilai M equals to 52. The weekly payment. So yang ni maknanya berapa setiap bulan tu. So boleh tengok formula untuk weekly payment. Weekly payment ni adalah R kan. So kita buat bayaran secara bulanan. Secara mingguan. And then installment price. Installment price, formula installment price is cash price plus interest. So ingat, kalau installment price maknanya harga secara tunai kita kena campur dengan interest. Sebab dia memang akan ada interest untuk installment price. Dia tak boleh sama dengan cash price sebab kiranya apa ni, kalau tak untung lah kan. Maknanya kalau harga yang sama, maknanya semua orang nak bayar guna installment price, nak bayar secara bulanan. So kalau maknanya kalau installment price ni dia akan charge untuk interest. Okay, example 8 pun sama. Okay, so awak try lah solve example 8. This one dia kata apa? Piano purchase 10,000 through an installment payment. The down payment paid is 2,000. So down payment 2,000 through 18 monthly payment, and 18 sebab dia buat 18 kali kan monthly payment. So M equals to 12. Sebab apa monthly? Tadi weekly. So weekly 52. Fine. Okay, total balance. Balance ni boleh ambil down payment, harga asal ni tolak dengan down payment. Okay, yang ni cash price kan 10,000. Okay, installment price. Installment price sama dengan cash price plus interest. So kena kira interest. Total interest charge. And then last one, effective rate. By using constant ratio formula. This one you need to find the value of R. Okay, yang ni installment price ni maknanya awak kena kira interest dulu
Saya rasa awak kena solve dulu soalan C and then baru soalan B. So interest ni guna formula yang ni dia ada bagi tahu tak? Okay, this one installment price. Betul lah, maknanya awak kira total interest charge. Okay, then last one, example 9. Marina buys a water treatment system that costs 8,500 on an installment scheme. She has to settle 10% down payment, and the balance has to be paid monthly for 2.5 years. If the interest charge is 8% on a declining balance, calculate the total balance. Okay, total balance tu sama maknanya awak ambil down payment. Ambil cash price tolak down payment. Okay, cash price this one 8500. Okay, down payment dia kata 10%. Maknanya yang ni awak kena kira dulu. 10% multiply by ni. Okay, so awak boleh kira yang ni tolak 8500 tolak 850. So awak akan dapat total balance. Okay, the amount of interest charge by using constant ratio formula. So guna formula yang tadi tu kan, n plus 1 semua tu divide by 2m RB tu kan. Okay, so you can use this formula which is m monthly kan. Dia paid monthly, so m equals to 12. Okay, N berapa? N 2.5 years. So kalau sebulan ada 12, maknanya dia akan darab dengan 2.5. So awak akan dapat nilai N. The monthly payment ni bayaran bulanan R kan. Okay, formula R, and then installment price equals to cash price plus interest. Okay, so this one for example 9. Okay, formula R ni awak boleh tengok dekat atas ni formula R, this one. So kena review balik yang atas ni. Monthly payment, dia menggunakan formula yang sama, B plus I divide by N. Cuma I ni lah kalau dia akan berbeza untuk interest on original balance ataupun reducing balance, ataupun yang ni kita panggil constant ratio formula. Okay, so monthly payment ni you still can use this same formula untuk original balance ataupun reducing balance. Okay, so yang ni untuk topik interest based on the reducing balance, or we call constant ratio formula.